Really? Hi. Okay. Single ka ba? Yes, ma'am. Baka ba? Let's welcome Jessray with us today to talk more about waiting season or BAAK season. So sabi mo kanina, yes. Yes, Have you been bothered by the, status of being single? At some point, yung totoo Of course. Bothersome naman talaga siya. Honestly, isa siyang... how will I answer this? Gabi nagbalbalin dito ngayon nga teasing moment. Agbalbalin nga na yung tagging. Kakaro kalagay yung singles no umay dati point nga kastuyan nga pengada makias asawan or hantang inga pengada dati stage nga dito ko tawan da paitik ko. So technically agbalbalin nga bothersome day, agbalbalin nga pressure. No kita mo side pag titingnan mo sila. Of course they have point. Gamin no elaborate mo isuda kat kasano kay anak yun ton o kasano parang pagpa-skilam ton. And then these things really pile up. Tapos kas lang nga mapapaisip ka and then at the same time may pressure ka. So of course I'm bothered. Eto, wait. Natatanong ka na ba sa mga family reunions na, uy, apay nga single ka pa lang. Madamdamag ka ba? At some point. I think yan lang siya ti madamdamag. Baka pati si That's the thing. What do you say to them? When? Kasi ako, I tell them na in God's time. Yeah. How about you? Dati ko, di ba, mostly dati pang-explain tayo. Generally, no, ibaga tayo as in a Christian term. In God's time, ibaga tayo. No, I think if we'll try to explain, napadas kung namin ngayon, dito ngayon, try to explain. Kat ko na kanyada, hamit actually nga, datayo ti mga plano. Of course, we have a dati plan tayo. Nung ti final nga mga baga dita kat, we believe God is there nga mangitid nga iti amin. For example, iti anak hanbit nga guarantee nga anak kayo nga dagos na asawa kayo. I know somebody nga nabayagdan katanda payagan anak. So ay na nga question nga kasano nga anak yo kasano tungay nga mapadak pa yo anak yo. So mamakwan ijay ag fail ijay nga banagan. Tibagbak lang kanyada, please pray for me and pray for the single. Mamatiak ti framework ni Apo. Enjoy timetable na. And everybody has its own timetable. Then exactly. Patpatsak daw na. Everybody has timetable. You have timetable. I have timetable. You have timetable. And Like this speaking table. of... Like this table. What is this ba? For you, how will you define the waiting season or to be morbid about the term BAAK season? Before ko ngayon answeran da ito yung I really believe in terms da ito yung aspect iti biyag and how we understand love since we're celebrating the month of love. Iti very very important kanya kay nga iset tayo pa isimpa tayo pa kay foundation tayo how we understand these things, how we truly understand this. And ijangimit lang ag fall di ay perspective, philosophy, and di ay banag ngay nga nangisuro kanya tayo how we should face these things can kasano tayo ngay nga sangundang ito nga banag. For example, in area of philosophy and in area of religion namo tayo matamamin dagita adang iti daduma ngay adang iti sursuro da and how we should look at these things in the first place. So ngayon bagbak nga dapat well founded tayo first before we face these things. Very important dito kanya. I mean, no hantay yung founded then mabalin tayo kasla tayo lang nga balloon nga may ang angin. Iti awan nga iti footing na iti ground. And foundation is very important. One good foundation of course is Bible. Apan tayo iti biblical nga foundation.
Adamo ti sursuro ti philosophy about this concept of love ni symposium ni Plato and the Dumapay. Adamo ti the Duma ngay nga mahadal tayo iti panglakayin tayo kinda Dumapay nga experiential na relevant nga kunada dagiti tao nga da experience na. So very important dahito nga iset tayo as a single. Amon tayo nga iti inya ba dahito nga marikrik na tayo, inya ba dahito nga mapaspasamak kanya tayo. And then so in terms of waiting, adang iti i-quote ko ngay nga tao which I really love reading the books na kin listening. By the name of C.S. Lewis, may isang literature professor AJ England and kunana in terms to waiting inset na ngay dito iti Christian perspective kat dito iti baga na when waiting, God doesn't want us to wait. Of course, okay. Ma'am sika, man yan ni apo nga ada ka ti stage nga waiting, uray kanyak, uray pa iti daduma kanya tayo. The second nga in quote na ti nakastrakak launay, kunana unless waiting is good for you and for me. Okay. So that means ibagbaga na ije nga it's okay to wait. That's exactly why we shouldn't call, kasi sometimes some people might think that waiting is a lonely season. Ayan, paiso data. Honestly, karkaro idi ubingak. Wah. No, I thought of it as like that kasi 'di ba, sino ba namang ikaw kung mag-order ka ng pagkain, tapos ang tagal-tagal na in-order mo, anong mararamdaman mo? Dito pa yung ma'am ti may isang Why do you call me ma'am? Oh, how should I address? DJ Miranda. Mas ano naman? Anyway, dito pa yung I think dito pa yung may isa. Yes, Mel. Dito pa yung may isang I think beauty of waiting. Gamin everywhere we look at, waiting is part of everything. And when we wait, there's a good and beautiful product nga makita tayo. For example, iti panag-ururay iti nanang iti sikug na 9 months hanang masapong ay 7 months or 6 months data. Yes. She needs to wait, both of them kaday partner na needs to wait in preparing meal dyan ay baga ni Mel tatay. We also needs to cook it properly and all around us makikita tayo nga iti lesson ti waiting, and it's very very true also iti love nga bagbagada. Oh, sabi dito, the worst part of life is waiting. Mm-hmm. The best part of life is having someone worth waiting for. Wow. Agree, disagree, or what? I think I agree. Okay. The best foundation ngay nga kahit kung ibaga kinyata yung the foundation ngay nga divine foundation. Ti love gamin in English kat naalang iti it's very simple and very shallow agbalbal nga shallow tata. Ang common na observe you dito. But iti philosophical meaning ti love kat hanangay nga love as in jay terminology tayo ti love tata nga nubigat kat it comes and go nga kunada nga feeling ti love. Ngam ti love nga ibagbagada iti Bible, biblical and even philosophical jay Greek nga ikat adangay jay upat nga meaning ti love. And ito yung nga focus diay ijay nga na mapapapintas no inya nga iti meaning nila adati no okay lang kanya ma'am ibagak di ko nata nga storge ijay phileo ijay friendship kind of love diay eros di nga ijay common tata ijay partnership ijay relationship to men and women or erotic kind of love kunada. And jay last nga pang-upat is the agape kind of love. So dito nga iti meaning iti love nga ipabagbaga ti Bible, and at the same time nagsubli tayo nga kadagiti the Greek studies, Greek philosophies tayo in terms ti philosophy. And then no kitaan tayo iti nga part di first 3 kat pagtungtungtungan na about ti tao ngam dayto nga banag kat very very shallow no awan nga iti pang-upat nga part which is the agape love. So ano baga nga foundation is very important. And dayto nga banag nga waiting kat hantoy lang ko mga basta-bastaan. It's time for us to enjoy this awanen ti kastoy malpas no nagproceed tayo in the next stage awanton dayto. So during this time it's hard kuna nagaro jay na i-quote ni ma'am, yet it's worthy to wait. So the idea of waiting agbalin tayo ngay kumadjay ngay nga prepare ourselves to be the one. Exactly. Ijay nga stage to waiting.
prepare yourself to be the one. Don't just wait for the one. Do you set standards? Of course, very important is standards. Oh, what you set na standards na gusto mo sa isang partner, you make that you as well. Anyway, ano nga lang, this one Yes. is hard though. When it comes Oh to my. assurance, since you've been talking about, Assu- you know, that someone will be, you will realize at the end of the line that, oh, this is worth waiting for, or he or she is worth waiting for. How will you be assured? I believe that ito yung banag, it's a choice. Tata. I fall down on choice. Okay. No, pagtungtungtungan tayo ngayon, ito yung banag. And it doesn't mean nga, no, single ka, pangit tibiyag mo. I don't believe on that kind. Ado nga iti amok nga single but they enjoy life and they are being productive iti biyag. So being single is also a choice na ibagak tatay iti choice. And if you find yourself in a single path and you are being productive there nga the Bible is very clear nga it's better to be a single kung nanay jay. But it's also better for you to get married. No adang iti banag nga talagang hamukaya nga agko. So being single is not practically bad. Ano nga Oo, kaya nga bagbaga meron tayo. silang sinasabi ng single blessedness. Yes, that's right. In other I think words, that's the nagbaak proper term. ka. That's the proper Nagbaak term. ka. That's the Nagbaak proper ka. term. Please, And sorry. no kitaan tayo aduti agkas-kas to itatan, di ba? They are very productive and then in terms iti career nagmet ti career da in terms ti biag na they're living a vital life, happy life, makita tayo kanyada there. But there are also some people nga they need this part, the vital part. Siguro dyan bagbak tatay nga love is not just love with your opposite sex, dyan erotic or eros kind of love. Adangay mo lang dyan familiar kind of love, family love. Kunada adamot lang dyan friendship love. And the most highest love is our connection to the divine. So, adangay dagi dyan da tao nga they can live within these three only. Nga awan dyan eros, dyan erotic. But there are also people nga they need the eros kind of love, jay partnership agbirok dati partner nga men or women. And hantay ko mga nga ibagbaga nga no ag single da dagito da kakaayo kakaasi ti biag mo hangkang agbal nga successful. If you find yourself productive in being single, then I think go ahead. Ano nga siya? If you are called to going back, no, talaga nga, baling ka nga single, ang kung ibagbagan dyan baak ta, no baak gamintiman nga ikat kaslangay nga, nagpangit Na-overuse, yun nga, nagpangit nga Sa bali- dagdanggan. na-overuse But you na know, yun we are just using it with humor naman. Wala namang masyadong ano dito, sensitive. Sensitive. Anyway, the thing there is God change your heart as well. Yes. Alam mo yon yung parang ang magical nga siya na yung madimot dati nga aramidon ti kastoy tos bigla nga aramidon mo kala nga siya God will also prepare your heart whatever the plan in store for you. The question here is how should we maximize our waiting season or back season? Adaki Jay, I love this song kang nalipatak Jay Kantahin yan. But kunana, while I'm waiting, Jay, Christian perspective, while I'm waiting, I will worship. We need to be productive while waiting. Hantoy ko mga nga isarsardang ag-ida na lang, Jay, bed tayo and mariing ti alas 12. Hantoy pa yung toothbrushin, hantoy nga agdigos. Grabe naman. I mean, just be Magpaganda ka, productive while magpagwapo waiting. ka. Yes. Di ba? We never know no kaano nga umay, di ba? Oo, di ba? Kahit mo ba nga makita da ka nga naangot sa ngao mo. Ang nga nagtigdigos. Exactly. Napaka-literal na na. That's right. We still need to continue worshiping God. Han ko mga nga dahito timang this metal. One thing more, dahito love nga dahito kathan nga separate iti biag tayo. And we live by faith among Christians, not just by feeling. We live by faith and not by feeling. So love is part of our life. Hanggang nga dito nga separated. And at the top of that, atangay ni Apo nga manggigagayad, control, kumusta kanya tayo. Because he's the most outmost definition ti love. Love for me is a person. Handa nga thought dito, handa nga
definition in the dictionary. It's a person, and it's in the person of our Lord Jesus Christ. And that's very personal for me. That's why, kita nyo mata, while I'm waiting, medyo nag-quack. Nag-toothbrush ka. Nag-toothbrush ako. What is the worst part of being single? So, siguro, ang dami mong sa dinami-dami ng mga libro o mga wisdom na meron tayo. Siyempre, naisip pa din natin yung mga yun. Of course. Like, something like that. I think dating a bulan, the worst part of being single. Because? Because it's a lot of Oh my month. gosh, I didn't even know it's February. Diba? Diba, nakalimutan ko na talaga. Yeah. I need to admit, adangay din nga dongin ko nga, ayo, magpaydag dyan dati, kasi dyan nyakat, nagininigam na dyan sa ngawanak na dito. And I think this is one of the, I say, Adangay nga adad challenging. I will say challenging. We need to admit, we're human. And I think din nga iti may sangay nga kanayon iti love, kung nadamot nga iti love, love is not just a happy moment in time. Adamot lang iti adamot lang ups and down na data. So what will you do on those moments in life? So we need to prepare ourselves. Kaming kanayon ti love ti ay. Akala nyo, ha? Hello! Siyak matin ti host at siyak matin ti host. Siyak matin ti bang damag kinimel. Have you been I know you've been there. Can you give us tip how even despite the Tapos natanggap. Despite I think experience nga di ba ko nato yung nga dati hurt na matang itilab hanlang nga helping itilab hanlang nga maka ay adamot lang ti hurt feelings na and duman no minsan dagito dagaw pa nakaupay pa ay. So how did you manage to handle those feelings and still be who you are today, vibrant, successful, and you know all these things na banbanag. How did you manage to escape these things? Wow. 4-letter word. Time. Time heals, wala na. Yes. I believe sa value ng time. Honestly, it's like any other human being. You go through a heartbreak, to be exact. Of course, meron kang gagawin na hindi masyadong maganda because you want to escape from that pain. But then, siguro it's a process. You know, heartbreak, experience the pain, and then later on, you know, you accept, you learn, and then you become a better version of yourself. Yes. Then you go back to waiting again. And hurting. Joke lang. Haanan. Ay, haanan. No. Because you learn from the past, diba? Exact. Balik ko nga yung tanong sa'yo. Yung heart mo, na-break na. Yes, of course. How did you manage? I think very important nga agpaisuti time ngayon nga because kung nagaroon ni ko, sino din? Carolina Jones, may isang country singer. Ang dami ng baon. Ba't I love country. You know? I'm I just love kidding. 99. Ni Carolina Jones, kung nagaroon nga, may isang kanta na, I mean, before she starts, may isang kanta, introduce na yung kanta ko na sometimes ada nga iti feeling tayo nga, at first, nasakit talaga, nung makita tayo dagijida. As time goes by, when we choose to stand, choose to continue on our life, makita tayo ngayon nga umay to yung panag nga uray na makita tayo to isuda kat hanan ngayon nga nasakit because we give ourselves time to heal. Since today is February and it's month of hearts, what's your advice to them, especially to those who are still in the BAAK season? Final words. Ang ala kayo ti ado nga jacket, malamin kayo dun. Apay kasala ba ti weather no February 14? Malamin pa lang eh. Hopefully hindi naman masyadong kakaroon malamig. mo makakita ka ti si inay at bigla ka nga kasla ka mabuhusan ti ice cold ganda no. Ay, ganun ba yung nararamdaman mo? Sort of. I think the advice ko kanya dapat I think kang rush. Don't rush. Yes. Don't need to rush. Sometimes adamay siya instant nga kunada. But generally hangin nga applicable na iti amamin. Generally we need to wait.
Ngamang kamot nga ibagbaga nga all of us needs to wait. Adam mo sometimes nga instantly adat tabi man. And either bindisyon nandan o nakasya. But we need to wait properly and prepare ourselves. Thank you so much for spending your time. Like and subscribe and hit the notification bell. And also please visit Sip Coffee or Pizon. They offer legit and quality local coffee. So let's support our local coffee. Ito Yes. po siya. Ayan. Kung wala ka namang ka-date ngayong Valentine's, suggestion namin, you can visit their cafe. It's very cozy. Naramdaman mo ba yung vibe? Yes, of course. Diba? Naramdaman ko talagang Yes. kahit welcome na welcome ka kahit single. Yes naman. And yeah, here, Sip Coffee of Itogon. They also have other coffee from Tublay. Shout out, dagiti taga Tubday dita and Ito? Kibungan. There you go. Atok and other places. Yan, madaming single po sa mga lugar na binanggit ko. And always remember, you are beautiful. Bye-bye. Roll ba yan? Ay, Jessray height. Sige na, baka makahanap tayo pagkatas ng Jessray height. Ay ko? Di ba ganun kapag nag-a-apply? Ay, ganun ba yun? Height, weight, Vital kung ano na, statistics. vital statistics. Number tabs ko. Wait.